Tukyekuumidde ku mukutu ogwa Point Media UG kwebaza nnyo yonna gy'oli nga wasalawo okulaba nti obubaka bwonna obugenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala obwo obwetoolodde mu kisaawe eky'ebyobufuzi obufuna wano ku mpewo zaffe gwe yakatwegattako anja kusaba ogende mu maaso okubanga osubscribinga olikinga osharinga video oyo abadde tanaakuba nti naafuna obubaka buno bugende mu maaso n'okubanga bumutuukako nga bulijjo era nkukubiriza genda mu comment section n'oba wakatwegattako ekisookera ddala osobole okubanga otubuulira ku ki ky'olowooza ku mpewo oba ku mukutu ogwa Point Media UG engeri gye tukuweerezaamu ate era weeyongereyo n'okukomentinga okutuwa endowooza yo ku biki by'olowooza oba ku butya bw'olaba ensonga naddala ku mikutu oba ku ideas ez'enjawulo ze tugezaako okulaba nti tukuyisizaamu wano ku mpewo eza Point Media UG. Kakati nno bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso, ebintu bingi nnyo ebirabika okuba nti nno bigenda mu maaso mu kisaawe ky'ebyobufuzi naddala nga twolekera akalulu k'omwaka gwa 2026. Omuntu gwe mulaba ku screen yammwe ye mwagalwa w'abangi omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tumanyi obulungi ennyo nti ye Uganda opposition leader ssaawa zino. Wabula newankubadde omukulu ono ye opposition leader era nga alabika okuba nti agezaako okulwanisa ebikyamu byonna ebiri mu gavumenti ya Mwami Museveni ate buhabura. Wabula ate tulaba nti nno waliyo n'abo abasobola okuba nti nno balowooza nti omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde acriticising newankubadde akuba ebituli mu nkola ya Mwami Museveni amu ne gavumenti ye ate naye waliwo ebikyamu byagenda mu maaso okuba nti nno akola. Bobi Wine tusoose okulaba abantu oba oliawo abamuwakanyiza ddala ennyo era nga balemeddeko ng'eyo Enkambwe eya Honorable Mathias Mpuuga oluvannyuma lw'okuba nti nno baneeno wajjawo oluwonko nga miliyoni 5 Honorable Mathias Mpuuga ze yatwala zisobodde okuba nti nno zirabikako eri bannayuganda. Omukulu Dr. Abedi Bwanika awamu ne mukama we Honorable Mathias Mpuuga n'enkambi ye bonna bagenze maaso okuba nti nno bakubira ddala ebituli mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula ate ekinyusi kyaffe ekya vidiyo y'olunaku olwaleero njaga kutegeeza nti waliwo abakulu abeegattira mu ekiyitibwa Uganda Citizens, the Uganda Citizens Forum for Justice and Equity abagenze maaso okufulumya ebbaluwa nga basaba amawanga okuli era United States of America, United Kingdom awamu ne European Union n'eggwanga erya South Africa basobole okuba nti nno bateeka envumbo ku mukulembeze w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino nno byavudde ku ki tugenda kuba tuyita mu bbaluwa eno page emu ku emu tusobole bulungi nnyo okutegeera era tunnyonnyoke lwaki abakulu bano bagamba nti nno Kyagulanyi alina okuba nti nno ateekebwako envumbo oba kyoyinza okuyita natti okumulemesa okukozesa ebyobugagga byafunye awamu n'okukozesa obubi ofiisi gy'ali mu ssaawa zino nga pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform. Omwezi guli nga guggwa ennaku z'omwezi nga 29 twalaba gavumenti ya Bungereza ng'eteeka envumbo ku sipiika wa Parliament. Kakati okusinziira nti ebbaluwa eno gye tugenda okuba nti nno tuyitamu yawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 5 wabula neefunibwa ennaku z'omwezi nga 9. Jjukira nti nno olunaku olwaleero nnaku za 12 omwezi ogwokutaano mu mwezi guno gwennyini bineeno byonna byasobodde okuba nti nno bigendera mu maaso, ekitegeeza nti bano abawandiise ebbaluwa eno basobola okuba nga bali mu kugezaako okulaba nti bafuna ekyokuddamu okuva mu mawanga amalala nga bagamba nti waliwo okusosola mu kuteekawo envumbo ku bintu ebiri mu kugenda mu maaso mu Uganda era nga bagamba nti wekibanga Speaker Anita Among yateekebwako envumbo ate ne ofiisi endala nazo zandibadde ziteekebwako envumbo oba abantu nga Ssekinnoomu nga bagezaako okulaba nti bakuuma okulwanisa abo bonna abalinnyirira eddembe ly'obuntu awamu n'okwenyigira mu bintu ebimenya amateeka. Kakati nno nga tuyingiriddewo mu bbaluwa eno, ebbaluwa eno nga bwe nkugambyeko nti nno yawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 5 omwezi guno gwennyini ogwa May mwaka gwa 2024 era nga bwe nkugambye nti ab'ekibinja kino beeyita the Uganda Citizens Forum for Justice and Equity beegattira wamu era bagenze maaso okuwandiika ebbaluwa nga bagiweereza ambassador owa United States to Uganda, Embassy of the United States eri ensambya Kampala, Uganda era ng'omukulu ye His Excellency William W. Pope. Subject oba omulamu omukulu gwe baatadde ku bbaluwa eno
bagenze maaso ne bategeeza petition calling for the sanctioning by the United States of America, United Kingdom, European Union and Republic of South Africa of Robert KYAGULANYI aka Bobi Wine, the president of National Unity Platform in Uganda under the Global Magnitsky Act 2016. Abakulu bano bagamba nti bataddeyo okusaba wabeerewo okuteeka nnatti ku mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert KYAGULANYI oba amanyikiddwa ennyo nga Bobi Wine, era nga basaba amawanga gano wammanga. Basaba eggwanga erya America, basaba eggwanga erya United Kingdom oba Bungereza, basaba European Union awamu ne South Africa bagende maaso n'okuteeka envumbo ku KYAGULANYI, era ne babuuza webati. Greetings from Uganda. We are Ugandan citizens formation involved in the fight for global justice and equity. We keep a keen interest in the arena of universal rights practices and their protection, and are particularly impressed by the steps the government of the United States of America has taken to check on corruption and human rights abuses and excesses by holders of public office. Bategeeza nti bo bannansi bannayuganda abagenze maaso okuba nti nno beegattira mu nsonga emu egenda okubayambako okulwanirira eddembe awamu n'obwenkanya mu nsi yonna. Era bagamba nti bulijjo bazzenga batunula era nga beenyumiriza nnyo awamu n'okuteeka interest mu kisaawe ekyogezaako okulaba nti eddembe lya buli omu lirwanirirwa era nga liprotectingibwa. Era bagamba nti banyumiddwa nnyo oba basanyuse nnyo ekyokuba nti no gavumenti eya United States of America egenda mu maaso ogezaako okulaba nti erwanisa era ekomya obuli bw'enguzi awamu n'okulinnyirira eddembe ly'abuntu awamu n'abo bonna b'abantu ssekinnoomo abali mu ofiisi ez'olukale abali mu kuzikozesa obubi. Bagamba we wish to convey our deep appreciation to the United States government for initiating the Global Magnitsky Act of 2016 and laud the subsequent implementation of the same, which has seen over 650 foreign individuals sanctioned on account of gross human rights abuses and systemic corruption. Bagamba nti bandibadde baagala nnyo okulaga okusiima kwabwe okw'omuggundo eri gavumenti erya United States of America olw'okuba baateekawo ekiyitibwa Global Magnitsky Act of 2016 era ne balaga ekyokuba nti nno baasanyukira nnyo okuba nti aba gavumenti ya United States of America baateekamu amaanyi okuba nti nno etteeka eryo balissa mu nkola, era nga oluvannyuma lw'okuba nti nno etteeka eryo balireese basobodde okuba nti nno abantu abawererako ddala 650 okuva mu mawanga ag'enjawulo basobodde okuteekebwako envumbo olw'okuba balinnyirira eddembe ly'obuntu awamu n'okwenyigira mu bulyake oba obuli bw'enguzi. We are aware that for Uganda's case, several public officials have been sanctioned for their excesses and abuses and more are likely to follow suit. Bagamba nti ku nsonga eya Uganda bakimanyi bulungi nnyo nti abakungu bangi nnyo abali mu maofiisi ag'enjawulo bateekeddwako envumbo olw'okuvumirira awamu n'okukozesa obubi ofiisi zaabwe, era bakimanyi bulungi nnyo nti n'abalala bajja kuba bagenda mu ttuluba eryo lyerimu. Era ne bagamba we have observed that either the President or Congress of the United States of America initiates the imposition of sanctions on targeted government officials and private individuals, and that the act provides imposition of sanctions unilaterally by one country or collectively by a group of countries. Bagamba nti beetegereza nti President wa United States of America omukulu Joe Biden oba ekintu kye wandiise palamenti yaabwe
eya United States of America bagenda maaso n'okuteeka envumbo ku bantu ababa balondeddwamu abakungu ba gavumenti oba sinnakindi abantu ssekinnoomu okugezaako okulaba nti babateekako envumbo newankubadde bali mu ggwanga limu oba mu mawanga ag'enjawulo gonna okutwaliza awamu. The Magnitsky Sanction Program is a noble innovation that should manifest non-selective in its equal application of all public officials and private individuals that fall in its ambit. Era bagamba nti programu eno eya Magnitsky Sanction ekozesebwa okuba nti neteeka envumbo kwabo ababa balinyiridde eddembe ly'obuntu awamu n'abo ababa benyigidde mu bulyake. Kintu kirungi nnyo okuba nti nno kyaleetebwawo era kirina okuteekebwa mu nkola nga tekisosoddeemu oba abantu bali mu public offices oba bali ku lwabwe ng'abantu ssekinnoomu wabula kasita baba nga bakola ebyo ebikyamu etteeka lino lyekigezaako okuba nti nno liwakanya balina okuba nti nno bakolebwa mu nkola egambibwa mu mateeka. Kakati beeyongeddeyo ne bagamba bwe bati, in this petition the Uganda Citizens Forum for Justice and Equity is petitioning for the sanctioning by the United States of America, United Kingdom, European Union and the Republic of South Africa of Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine and former member of the Uganda Parliament and leader serving as the president of the National Unity Platform. Bano bagenze maaso ne bagamba nti n'olw'ensonga eyo oluvannyuma lw'okukitegeera nti nno etteeka lino erya Magnitsky Sanction lye bakozesa Abangereza oba Abamerika okuba nti nno bateeka envumbo ku bantu ssekinnoomu awamu n'abo abakungu ba gavumenti oluvannyuma okukizuula nti nno etteeka eryo lisobola n'okukozesebwa ku bantu ssekinnoomu so si abo bokka abali mu public offices. Basaba amawanga gano gagende mu maaso okuteeka envumbo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa ennyo nga Bobi Wine ng'ono yaliko omubaka wa palamenti ate nga ssaawa zino yakola nga pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform. Era ensonga lwaki basaba envumbo zino ziteekebweko bagamba bwe bati, since becoming president of the National Unity Platform of Uganda, Robert Kyagulanyi aka Bobi Wine has facilitated a network engaged in systemic corruption, exploitation and abuse of rights of gullible and ordinary Ugandans through engaging in the following particular acts. Bagamba nti ensonga lwaki basabye envumbo zino ziteekebwe ku Kyagulanyi bagamba nti bukyanga omukulu ono afuuka pulezidenti w'eggwanga erya Uganda, Kyagulanyi agenze maaso okuddukanya network ey'obuli bw'enguzi ey'okwagala okuba nti nno exploitinga oba akozesa abantu awamu n'okulimba bannayuganda abalimbibwa amangu nga ayitira mu bintu bino wammanga. Ekisooka, sexual assault of women, sexual molestation of boys, human trafficking, theft of donations made for prisoners' aid, gross corruption and looting of public funds, theft of donation from the Uganda diaspora, theft of donations from democratic and human rights organizations, gross abuse of office, facilitation of drug use and abuse, illicit acquisition of assets in Uganda, US, UK, EU, Kenya, EAU and South Africa. Bo bagamba nti bukyanga Kyagulanyi afuuka pulezidenti w'ekibiina kya NUP n'agenda mu ofiisi eyo asobodde okwenyigira mu buzzi bw'emisango buno wammanga nga bineena abikola mu kuddukanya network esingira ddala okuba ey'obulyake oba obuli bw'enguzi, okozesa obubi ofiisi awamu n'okulimbalimba bannayuganda aba bulijjo, okulimbalimba omuntu wa bulijjo alimbika amangu
ng'ekisookera ddala mulimu okukozesa ogw'obuliisamaanyi ku bakyala okubanga baleetera abavubuka okwenyigira mu bikolwa eby'ebisiyaga, okutunda abantu, okubba ssente ezirina okuba nga ziyamba abo abaana ba NUP abali mu makomera, obuli bw'enguzi awamu n'okubba ssente z'omuntu w'oba omuwi w'omusolo, okubba ssente eziweereddwa mu Uganda oba ezisindikiddwa mu Uganda okuva mu bannayuganda abali wabweru w'eggwanga, okubba ssente oba donations okuva mu mawanga agalina demokrasiya oba mu bitongole ebikuuma ddembe oba ebirwanirira eddembe, okukozesa obubi ofiisi ye nga pulezidenti w'ekibiina kya NUP, okuyambako mu kukozesa enjaga awamu ne mu kugikozesa obubi, ate era n'okufuna ebyobugagga mu ngeri emenya amateeka mu maggwanga ag'enjawulo, ng'omwo mulimu n'eggwanga erya Uganda, eggwanga erya Amerika, Bungereza, European Union, eggwanga erya Kenya, eggwanga erya United Arab Emirates awamu ne South Africa. Kakati nno ebintu ebyo byonna gwe omukulu agoberera omukutu ogwa Point Media UG ojja kukyegendereza nti ebimu ku ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe biba nga si byonna abivumirira. Wabula nja kutegeeza nti mu bbaluwa eyawandiikibwa Honorable Mathias Mpuuga gye buvuddeko ng'agiwandiikira ebiseera ebyo yali acting president Dr. Lina Zedriga Kyagulanyi yali agenze wabweru okuba nti nno abeera ku mukolo ogwa Oscars oluvannyuma lwa firimu ye ya Bobi Wine the People's President okuba nti nno yali enominatingiddwa. Honorable Mathias Mpuuga yawandiika ebbaluwa ng'ategeeza Dr. Lina Zedriga mu misango gya miliyoni 5 awo nga gikyagenda mu maaso, n'amutegeeza nti empisa embi oba obukyamu engeri abakyala gye bayisibwamu mu kibiina kya NUP ne Dr. Lina Zedriga yennyini azimanyiiko. Newankubadde bannayuganda tebaakiwa matu era tebaakifaako nnyo ebbaluwa eyo okusinziira ku biki ebyali bigenda mu maaso, naye ate abakulu bano aba the Uganda Citizens Forum for Justice and Equity bavuddeyo okutegeeza nti okuyisa obubi abakyala okubatuusaako ogw'obuliisamaanyi bye bimu ku misango Robert Kyagulanyi Ssentamu byazza. Nkuba disclaimer, ebigambo bino gwe omulungi ali ku Point Media UG kubanga abasinga ku mmwe mutera okukomentinga nga mugamba nti tusasulwa okuba nti nno twonoona amannya g'abantu, wabula ebiwandiiko bino musobola okubyerabirako era ebyo bye bimu ku ebyo ebigambo byenva okuba nti nno mbasomeraku wano awamu n'okubannyonnyola. Kakati nga tugenze mu maaso ku nsonga esooka eya sexual assault of women, abakulu bano bagamba we bati during the 2021 election cycle Kyagulanyi, Lewis Rubongo ya Fred Nyanzi sold party tickets to candidates wishing to stand on the NUP ticket for parliament and local government posts. A ticket was sold between 100 million and 150 million Ugandan shillings. Women who could not raise these sums were pressured into sexual acts. Others report rape. This practice continues, and there are rampant reports of sexual violations of women in the national unity platforms. Victims who report such incidents have been intimidated into silence. Abakulu bano bagamba nti mu kalulu nga oba tunaatera okusemberera akalulu ku mwaka gwa 2021, jjukira nti nno ekibiina kya NUP kyatondebwawo mwaka gwa 2020. Wabula abakulu bano bagamba nti kyokuli Kyagulanyi, Lewis Rubongo ya Fred Nyanzi baatunda tiketi z'ekibiina kya NUP eri abo bonna abaali baagala okwesimbawo nga bayitira mu kibiina ekya NUP, era bagamba nti tiketi ezo baali bazitunda wakati wa miliyoni 10 ne miliyoni 15 mu ssente za Uganda. Wabula abakyala abaali batasobola kujja na ssente ezo oba kusonda ssente ezo baakakibwa okuteekebwa mu bikolwa eby'omukwana, ate abamu ku bo ne baloopa n'okuloopa ogw'obuliisamaanyi. Wabula
abo abatuusibwako emisango egyo bakangibwa babeere nga basirika era tewali n'omu yali avuddeyo kwogera. Disclaimer neera ebigambo bino byenjogera si bya mukutu ogwa Point Media UG wabula ekiwandiiko ekyo kye mulaba eky'abakulu aba the Uganda Citizens Forum for Justice and Equity be bagenze maaso n'okukiwandiika era basangibwa bweyogerere Kirinnya Road nga we mubirabaawo. Nga tugenze maaso ensonga ey'okubiri sexual molestation of boys. Kyagulanyi Robert is facilitating a network at the NUP headquarters engaging in acts of sexual molestation of young boys. Several victims are silenced through inducements of short trips or scholarship opportunities abroad. Abakulu bano bagamba nti Kyagulanyi ali mu kuddukanya omukutu oba network ku kitebe ky'ekibiina kya NUP nga bagezaako okulaba nti abalenzi babayingiza mu bikolwa ebikyamu era abangi nnyo abakoleddwako ebikolwa ebyo bagenze maaso n'okubasirisa nga babasuubiza okuba nti nno babatwala mu mawanga ag'ewabweru okufuna opportunities ez'okuba nti nno bagenda kuba basoma. Ensonga ey'okusatu human trafficking. Robert Kyagulanyi is facilitating a network in NUP engaging in human trafficking of individuals wishing to travel for greener pastures in the US, Canada, UK and EU. The trafficked pay to NUP officials between 10 to 20 million. They are given recommendation and support letters to apply for asylum in the said countries under fictitious claims of being victims of political persecution in Uganda. Abakulu bano bagamba nti Kyagulanyi era addukanya network eyambako abaana okusomoka okuva waneeno wabula nga abaana abo bawaayo miliyoni wakati we 12 nga basuubiziddwa okuba nti nno bajja kubayambako okugenda mu mawanga ag'ewabweru era olumala ne babawa ne letters oba ebbaluwa eziraga nti baneeno be bamu ku abo abayisibwa obubi mu mbeera y'ebyobufuzi eri mu ggwanga erya Uganda. Theft of prisoners' legal and welfare aid. Robert Kyagulanyi is exploiting the plight of political prisoners for personal enrichment. NUP members are languishing in prison since 2021. Their families are unable to meet basic necessities of life, but donor organizations send Kyagulanyi $3,000 equivalent to 10 million Ugandan shillings per month for each prisoner to meet their legal and welfare aid and in support to prisoners' families. With donations so far collected in the range of $2 million equivalent to 8 billion Ugandan shillings, these donations are looted between Kyagulanyi and his network of top NUP leaders. Omukulu ono oba abakulu bano aba Uganda Citizens Forum for Justice and Equity bagamba nti Kyagulanyi abulankanya ssente eziweebwa abaana ba NUP abali mu makomera. Ensonga ezo gye buvuddeko zibadde azoogerwako nnyo oluvannyuma lw'okuba nti nno Leader of Opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi yagenda mu maaso n'okuba nti nno abeera obanga yeeyimirira ye awamu n'abakulembeze ba NUP okuva mu biti ebyenjawulo bajjeyo abaana bano wabula era Court Martial kooti y'amagye emakindye n'egaana nga bagamba nti ensonga lwaki bagaanye tebamanyi wa baana bano gye babeera n'olw'ensonga eyo bajja kuba batataaganya emirimu egy'okunoonyereza okugiri mu kugenda mu maaso. Kakati omuno omukulu ono agamba nti Kyagulanyi awamu n'abakulembeze ab'enjawulo mu kibiina ekya NUP bali mu kubba ssente z'abaana bano eziweerezebwa okuva ewabweru mu bitongole ebigezaako okulaba nti nno birwanirira eddembe ly'abaana bano. Abamu ku bo baakabeera mu makomera okumala emyaka ena kubanga okuva mu mwaka gwa 2021 tuli mwaka kati gwa 2024. Abantu abangi nnyo, abantu nga Machete,
abantu nga Olivia Lutaya bagenze maaso n'okumala emyaka egisoba mu 3 mu kkomera wabula ne buli kati tebateebwanga. Kaakati nno bano bagamba nti biliyoni 8 ze ssente ezakabbibwa Kyagulanyi awamu n'abakulembeze banne abali mu kibiina kya National Unity Platform. Ebigambo ebyo tebiriiko obukakafu oba bujulizi, wabula abakulu bano bagenze maaso ne basobola okuba nti nno babyogerako bwe bati. Mu kugenda maaso ebbaluwa eyeeyongerayo ng'esoma, he has another layer outside the cult inner circle named foot soldiers who from the time of recruitment are deliberately introduced to drug abuse and brainwashed in the belief of Kyagulanyi's infallibility is the real president of Uganda. Kyagulanyi must be held accountable for wasting away these young and promising lives. These foot soldiers live under sordid conditions, unable to afford food, clothing or housing, and are kept in constant state of addiction and intoxication. Some of them are university graduates. Example of Kyagulanyi AD, the camp, literally reduced to begging and handouts. Bagamba nti Kyagulanyi alina n'abo abayitibwa ba foot soldiers nga bano bo bukyanga bateekebwa mu ssaako ya Kyagulanyi, mu kakundi ka Kyagulanyi babaweerawo enjaga okusigala nga tebategeera bulungi biki biri mu kugenda mu maaso, era nga babuzaabuzibwa bagambibwa nti Kyagulanyi ye pulezidenti owa ddala. Era bagamba nti Kyagulanyi alina okusasulira okuba nti nno abaana bano obulamu bwabwe abwonoonye, era babeera mu mbeera embi ennyo, tebasobola na kugula mmere, kufuna we basula oba yadde n'engoye ze basobola okwambala, ng'ate abamu ku bo bagenda ne ku university ne bafuna degree. Ensonga endala, abuse of office. Robert Kyagulanyi has made 190 international trips in 3 years in self-serving abuse of official capacity. He spends more time outside Uganda engaged in nothing other than supervising his foreign assets. For every trip, Kyagulanyi spends an average of $6,000 in travel tickets plus $10,000 in living expenses. Kyagulanyi has also taken 11 family holiday trips in the past 3 years, spending an average of $80,000 per trip. Total lavish expenditure. Abakulu bano bagamba nti Kyagulanyi agenze maaso n'okusaasanya ssente nnyingi nnyo mu kugenda wabweru w'eggwanga, era bo bagamba nti akoze tripu eziwererako ddala 1900 mu myaka 3 gyokka, mu bino byonna ng'ali mu kuvumaganya obuyinza bw'alina nga pulezidenti w'ekibiina kya NUP. Era bagamba nti asaasaanyizza ssente nnyingi nnyo eziwererako ddala $600 mu travel tickets awamu ne mu $1,000 mu by'okukozesa oba mu expenditures mu by'okwebeezaawo nga ali mu mawanga ag'ewabweru. Era bagamba n'okugamba nti Kyagulanyi agenze ku family holiday trips ng'agenda ne family ye emirundi 11, era ng'asaasaanyizza ssente eziwererako ddala $8,000. Kakati nno bagamba nti ku trip ezo expenses zagenze maaso n'okuba nti nno spendinga zibadde za NUP, za kibiina kya NUP, era nga miliyoni 3 mu dollars zagenze maaso n'okuba nti nno asaasaanya ku trip zino eziri 1900 mu myaka 3. Ate era mu myaka 3 emirundi 11 gyagenze ne family ye aspendinze dollars eziwererako ddala $88,000. Ensonga ezimu ku ezo ezisembayo nga tetunnaba kumaliriza, abakulu bano bagambye nti Kyagulanyi yafuna ebyobugagga mu bumenyi bw'amateeka, illicit asset acquisition. Kyagulanyi is looping
is looting NUP donations and public funds in Uganda and transferring these proceeds into foreign accounts for use to acquire assets in foreign countries such as the US, UK, Germany, and South Africa. The illicit funds also support Kyagulanyi's lavish lifestyle and that of his family. In April 2024, Kyagulanyi's 22-year-old son, Solomon Kampala, a student at A&M University in Texas, US, posted on Instagram an acquisition of a $30,000 Mercedes-Benz. Bagamba nti Kyagulanyi ng'ogyeko bino byonna bye tusoose ebyokuba nti nno akozesa abaana ba NUP, ebyokuba nti nno abamu abaweera njaga ewamu n'ebintu ebirala bingi nnyo bisobodde okuba nti nno tusomamu. Bagamba n'okugamba nti Kyagulanyi agenze maaso okufuna ebyobugagga mu bumenyi bw'amateeka era afuna ssente mu bannayuganda ng'akozesa ofiisi ey'okubeera pulezidenti wa NUP n'azisindika ku accounts ez'enjawulo eziri mu mawanga ag'enjawulo era n'asobola okuba nti nno afunayo ebyobugagga. Era ne bategeeza n'okutegeeza nti mutabani we Solomon Kampala gye buvuddeko mu April w'omwaka guno gwennyini yagenda maaso okuteeka post ku Instagram eraga emmotoka ekika kya Mercedes-Benz ey'ebbeeyi ennyo era ne bateekako n'okuteekako lisiti y'ebintu ebya Kyagulanyi oba ebyobugagga bya Kyagulanyi bye yafuna mu bumenyi bw'amateeka okuva mu mwaka gwa 2021. Ekisooka, apartment block in Buziga, apartment block in Nalya, in Kira, in Namugongo, 8 acres of land in Naguru, 2 square mile ranch in Ngoma, a school in Pretoria, South Africa, a house in Durban, South Africa, and a commercial building in Johannesburg, South Africa. Ebyo byonna okusinziira ku bakulu baneeno bagamba nti Kyagulanyi ye nannyini byo era nga yabifuna mu bumenyi bw'amateeka. Mu kusembayo eby'omu ku ebyo tusobodde okufuna ku bbaluwa eno ebadde ennene, basaba Kyagulanyi ebintu bye byonna bibenga bikwatibwa, freeze of personal accounts and restriction on financial transactions. Robert Kyagulanyi has transferred his loot proceeds from corruption into personal accounts in the United States of America, South Africa, and United Arab Emirates. Kati bibino bye basaba nti petition yaabwe ng'egenda ku ggwanga erya United States, Bungereza, EU, Canada and South Africa bagende maaso n'okukwata ebyobugagga bya Kyagulanyi byonna awamu n'ensimbi ze yateeka ku personal accounts mu banka ez'enjawulo. Bank of America eyo ng'eri mu USA, Wells Fargo Bank eri mu USA, Citibank USA, Emirates National Bank of Dubai awamu ne Nedbank mu South Africa. Era ne basemba nga bagamba we bati, we are confident that this is a well-documented basis for further investigation of key information herein provided and that it will prompt timely sanctioning of Robert Kyagulanyi under the Global Magnitsky Act. Yours sincerely, S. Solunjoji, Executive Director for and on behalf of the Uganda Citizens Forum for Justice and Equity. Ebigambo ebyo byonna newankubadde biri biwanvu wabula tugezezaako okulaba nti tugezaako okubifunza awamu n'okubiyita yitamu speed, wabula nja kusuubira nti tusobodde okuba nti nno tubitegeera bulungi nnyo. Wabula ekyewuunyisa ekyokuba nti nno ku bintu byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, abakulu bano basazeewo okuba nti nno bajjayo ensonga ezo okuba nti nno baziteeka mu maaso g'amawanga gano ag'enjawulo, era nga bagamba nti Kyagulanyi muntu mukyamu nnyo okusinziira ku ebyo bye bagamba nti nno akola. Ekibuuzo kiri nti okusinziira ku ebyo Kyagulanyi ate ye byayogera okuwakanya gavumenti ya Mwami Museveni okuba nti nno gavumenti ya Mwami Museveni ebbye ebyobugagga by'eggwanga erya Uganda lyonna ne babanga babyeddiza nga bba abantu ye ne famire ye.
ate lwaki abakulu bano bavuddeyo kugamba nti Kyagulanyi yabba wano mu ggwanga erya Uganda ebintu n'abitwala mu mawanga ag'ewabweru. Tulaba n'okulaba abantu bangi nnyo besigenda kuba nti nno njogera amannya mu gavumenti eya Mwami Museveni bagambibwa okuba mbu be balina ebyobugagga mawanga ag'ewabweru, wabula abakulu bano bagamba nti ne Kyagulanyi kennyini agenda maaso okuwakanya okugezaako okulabisa gavumenti ya Mwami Museveni awamu n'abantu be, ate naye kennyini akola ebintu bino bye bimu. Era basaba nti waleme kubeerawo kusosola mu tteeka erya Magnitsky Act libeere nga likozesebwa ne ku Kyagulanyi so si abakungu bokka abali mu gavumenti. Ali ku Point Media yujinja kusaba ogende mu comment section obeere ng'otubuulira kikyolowooza ku nsonga eno. Ja kuba nkoma wano, wabula teweerabira nga bwe nkutegeezezzaako nti ebigambo ebyo by'ova okuwulira si bya mukutu gwa Point Media UG. Ebigambo ebyo era ebbaluwa eyo gye tuva okuba nti nno tubasomeramu yawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 5 n'efunibwa ennaku z'omwezi nga 9 nga bwe mulaba ku screen yammwe, era kuliko abeegattira mu the Uganda Citizens Forum for Justice and Equity, era n'omukulu ataddeko omukono ayitibwa Esserunjoji nga yataddeko omukono ku lwa era ng'akiikirira aba Uganda Citizens Forum for Justice and Equity. Mubeere bulungi era mweraba.